Vaishnavji was amazing. We spoke at length about the need for data cities in India and the role it will play in the next wave of growth as a nation. India has been a beneficiary of the Y2K revolution. I believe we are now at the cusp of the data city revolution. Close to $300 billion is getting invested in this sector every year, and I believe India can get 100 billion of it. And as Andhra's IT minister, I would like to take lion's share of it to the state of Andhra Pradesh. While policies will get created for the nation, I would like Andhra to be the ultimate beneficiary of the policy. So we are leading the policies from the front. These policies are regarding intellectual property protection, data embassies, taxation, and we discussed at length on not just ease of doing business but speed of doing business. After this, I had the opportunity to meet with Rajnath Singh ji, where I requested special dispensation for NCC in Andhra Pradesh. As the HRD minister, we would like to take this to all the panchayats for our model schools. Parallelly, defense is a major investment sector that India is looking at. I believe Andhra Pradesh, especially the Rayalaseema district of Anantapur, is well positioned in the defense sector. So I have requested Sir's favorable view towards that, because larger agenda, of course, of our government is to create jobs, and this is one sector where we can really create substantive jobs. With the education minister, the discussion was amazing. We have asked for special dispensation in terms of our school infrastructure and also for universities, for grants in that order. And in the PM Usha schools that we have requested that Andhra be given more favorable position. And the reason is last 5 years the then government has not been able to use central government funds because they were not giving the matching grants. The state government was not releasing the matching grants. So everything got stuck, and we have just restarted that engine thanks to the leadership of our Honorable Chief Minister. So whatever pending works are there, we will complete it, is what I have committed. My meeting with Kumaraswamy ji was mainly aimed at thanking him for saving Vishaka Steel Plant, and we have made a promise together that while this is a handout to the plant, but we will revive it, we will make it strong, robust, and we will contribute back to the nation. So we do not believe that we should run it further in losses. So we have to turn it around, make it strong, and actually contribute back to the nation. My second discussion was on the ArcelorMittal project, which I was lucky to lead from the front. I'm talking about the allocations that it's required, so that we are hoping that first production will come by 2029 January, and we'll be able to create a new steel city in India. So all in all, it was a fruitful trip. I believe we got what we wanted. There is great alignment. In politics, 1 + 1 is not just 2, it can be much, much larger, and that is what now you're seeing with Andhra Pradesh and the central government alignment. We are able to move at much greater speed. So if you have any questions, I'll answer it, then I'll come to Telugu media. Okay. What kind of assurance did you get from Mr. Vaishnav? Because your father has always been speaking about IT revolution, AI involvement. You've also made a promise to people in Davos that you would create a work from home culture for women in particular. No, absolutely. If you look at it, Ashwini Vaishnavji was very receptive of the data city concept. It requires multi-ministry coordination, and he has asked that Andhra Pradesh also be part of it, and definitely put the proposal forward for that discussion. So he was very positive on that. On the work from home, that has been the trademark project of the Honorable Chief Minister. He spoke about it even in his third term about the same, and we'll make it a reality this time around. So that's the confidence that we have. And apart from that, we discussed at length the role of AI in governance. As a state, we have just launched WhatsApp governance, where through a single number we're able to deliver 161 government services. We are looking forward to expanding it to all the other services. So close to 500 odd services will come onto the single platform. So it's first of its kind in the world. And I believe that Andhra can lead in terms of the AI governance, and you'll see a lot more work happening in that space over the next 6 months. Nara, so can you tell something about... Since your party came to power last year in Andhra Pradesh, how much of investment you have been able to attract
to the state so far? Sir, so far the under MOUs that we have is close to 6 lakh crores, translating to roughly 4 lakh jobs. And this is across sectors. This is across electronics manufacturing, renewable energy, pump storage projects, green hydrogen, IT services. So across sectors. Of course, the steel plant, the ArcelorMittal steel plant. So this is across sectors. We've been able to attract investments, and this is across the state. So it's not into one city or one area. This is covering all the major parts of the state of Andhra Pradesh. Sir, there's something regarding Tirupati I want to ask. Regarding the controversy which is going on about the 18 non-Hindu employees transfer, which has been asked. Now there's a political war of words which has started over it. The board has said that 18 non-Hindus will have to... Hi, I'm Sanjeev Datta, personality and leadership coach and the founder. We'll fight it out. But at the end of the day, I want to be very clear that there are religious sentiments involved. It's, to be honest, if you look at a Hindu is not allowed to work in a mosque. It's as simple as that. And vice versa also applies. So it's nothing new. And as a government, we've been very clear on this subject. And we'll take it forward to a logical conclusion. One more thing, sir, regarding RINL. There were almost 100 workers who that time left, or there were so many companies who were not paid, the vendors were not paid. Will they be reinstated, and how much is the time span which when it all will be done? The payment of vendors, overall investment will come there. No, the employees who have left are employees who have taken voluntary retirement. So it ends there. In terms of the money flowing in and restarting it and getting it to peak production, that will take 3 months' time. The peak production to time overnight you cannot start all the furnaces and get there. In a phased manner, we will start. Under the leadership, of course, of Kumar Swamiji and Varmaji, we are now focused on even getting the right management. Because as important as it is to start the furnaces and pay the pending bills, having the right leadership that will manage the entire institution is going to be very important. Internal structure you will change, you mean? Not only internal structure, CMD kaun banega and all that. Under the leadership of Kumar Swamiji and Varmaji, they are finalizing the right leader who can take RINL forward. So basically you will revive entire RINL? Absolutely. No. I think reviving is just an understatement. We want it to thrive. Okay. In my opening statement I made very clear that we want to contribute back to the nation. See, close to 11,000 plus crores is coming from Government of India. Close to 2,400 crores is coming from the state government, right, to revive RINL. So RINL is also duty bound to give it back in different form. I'm not expecting it cash, but in terms of taxes, employment, and taking it forward. It's a strategically important sector. Therefore, that's what we're asking. And there are reports of you meeting poll strategist turned politician Prashant Kishore. So what exactly went in that meeting? Are you also hoping for a future, policy-based understanding with him? Well, I meet everyone. I think it's important when you're in politics that you have to meet everyone. I think people bring diverse ideas, feedbacks on administration, and that has been the trademark of Telugu Party. We love to meet everyone, we love to take feedback. We love our critics more, because I think because when you're in a government and you're driving at a certain pace, it's important to make sure you're in the right direction. Even a degree separation now, 5 years later, will be quite far off from your goal. So it's very important to make sure you're in the right direction. So I meet with everyone. I meet quite a few of the strategists. I take a lot of feedback. The people have helped us in the past. Prashantji is one of the person who was part of, who has helped us, who has given us a lot of feedback during the last electoral process. And we continue to remain in touch. Will be giving you political consultancy as well? Is that on the card? He continues to give us feedback. And I talk to all the strategists in India. I continue to talk to all of them. Only the strategizing part. And he will be enrolled in your company strategist or what?
He's not a party member, if you're asking that. He's not a TDP party member. Yeah, I get it, Huh. but will it be full term if you are the strategist or something? No, Or you no. are just taking suggestions, We are right? taking feedback. What is their perception on the first 8 months of governance? What are our hits? What are our misses? And we are going a bit more deep down on our misses. How do we correct it? And how do you align with public expectation? That is our focus. You know, when Jagan Reddy was the chief minister, he tried to create a revolution of sorts by introducing English medium education in government schools. Now you have a deadly combination of being the IT minister and the education minister as well. What vision do you have for schools, especially in the rural areas and in the... See, you're calling that the former government did revolutionary work. I disagree with you. If you look at it, they had ideas that were very badly executed. By simply saying that your schools are English medium does not transform those schools. Teachers were ill-equipped, there were no bridge courses for students to adopt to English medium, and they struggled. If you look at it, in fact the numbers are so stark. The peak was 45 lakh students in government school. Today it is down to 32 lakh. During the last 5 years of YSR CP government, 13 lakh students have left government school to the private schools. This is the biggest debacle in school education that anywhere in India we have seen. So I am focused on sort of fixing things fundamentally, structurally, and yes, in the next 6 months we will launch an entire AI-driven prescriptive homework with tutoring even post-school hours at home. So you will see use of technology extensively, but parallelly I am trying to fix the most fundamental things, fundamental building blocks of school education. So what's your comment on recent ASR report about the educational quality was come down in the Andhra? CBSE school students probably flunked in most of the That is true. So if you look at ASR report now in terms of our outcomes of education system, we are 1/3 of where we were in 2018. That is a stark report. Same thing with CBSE. CBSE is something that the erstwhile government announced, but didn't even take into consideration that the examination methodology is very different from the state board, and didn't prepare the students. See, I'm a CBSE product, and my 10th class exam was, as much as it was an exam for me, it was for my mother. So she would monitor every unit test, every half yearly, quarter-final, pre-final, then finals very closely. I felt it's a responsibility as the HRD minister that I do the same. So when I institutionalized it and we started testing students, 90% of them were failing in one subject or the other because they were not ready, they were not prepared for the CBSE model of examination. And that was the challenge. That's where we took a decision that we will implement it, but we will take a little bit more long time in terms of going there. Now the erstwhile government could not even implement state board properly. We lost 13 lakh students, and they spent close to 15 crores for IB report. It is not IB school. For a report from IB, they have spent 15 crores. No. Education ka IB curriculum, not IB report. Not Intelligence Bureau. So for a report they spent 15 crores. So that's the sad part, right? On one side you're losing students to the private sector, and there are hardly any IB schools in India. And these guys are now coming and saying state will transform itself to IB. I mean, where is this? So it's absolutely mismatch in terms of what is required in the grassroots. So we are correcting all that. We are focusing on the fundamentals. We want to focus more on not output-based education, but outcome-based education. And you will see a lot of technology being used. So what is your opinion on UGC draft guidelines and appointments of VC? They are taking away the state lot of government opposition powers. states In are. Bangalore's opposition education in Bangalore. See, every policy will have its strength and its weakness. Now, if you look at it in Andhra Pradesh, in the last government, all the vice chancellors were political appointments. All the vice chancellors' positions were given to one community.
One vice chancellor completely destroyed Andhra University, which is one of the oldest universities in Andhra Pradesh. The number of students have substantially fallen. There is hardly any research happening. If you look at NIRF rankings, we substantially collapsed. So there has to be some guiding principle. States should have autonomy, states should have the power to appoint, but there has to be some sort of guardrails. And I believe the recent thing is a guardrail for the states. So otherwise, I have seen higher education completely destroyed by the past administration. In fact, education was completely destroyed by the past administration. For the media friends who are from Andhra Pradesh, you know what has happened in Andhra University, how it was used as a political center, and how whenever CM comes, CM would visit Visakhapatnam, they would be taken out onto the streets. So rather than focusing on research, they were focusing on politics, and that is dangerous. That is not a good trend. What do you have to say about AI? Everyone is talking about AI, but there are no regulation as such right now. So what is your opinion on that? Should there be a regulation in place? Has we take AI in almost all sectors? I think regulations eventually should come, but we should not put the cart ahead of the horse and stifle innovation. Definitely guardrails will have to come, like for example, AI in education. Now my biggest question is, what are the guardrails? There has to be age-appropriate content that children are exposed to. How do you ensure that is done? So there's a lot of safeguards that need to come. But we should not put the cart ahead of the horse and stifle innovation. And that has been the stand of the India government in Andhra Pradesh. But you do not agree that recently it was announced about deep tech, but now a government announcing that there should be a imposition on ChatGPT and DeepSeek, the data sharing should stop, and imposing all these AI tools. Don't you think this is too much for the people who have already been using it? I believe that people will continue to use it. I'm not too sure what regulation you're talking about. What circular I have seen is that government. I'm sorry? Can you please repeat what you said? From which part? People will keep using it. Okay. No, I'm saying technology part. See, people will continue to use technology, but the point here is that I don't know what regulation you're referring to, but yes, there has been a circular that ministers and government officials should be careful while using AI on their devices, and that is more aimed at if there is any security breach. It's a risk. That is what I believe it is. TDP campaign for the Bharatiya Janata Party in Delhi. CBN sir was here to campaign. Now the voting is over. What's your prediction for Delhi? Any numbers that you want to put out? Yes. Here I'm a gully politician, not a Delhi politician. So please leave me out of Delhi electoral predictions. But your right and left, both the ministers have campaigned in national capital. So I think you should ask them that question. Both of them are Delhi politicians. Sir, in Andhra, so many VC appointments are still pending. When it will be completed? We have already started. No? UGC nominee has come, we have finalized. It's under finality. I've already signed. I'm waiting for the Honorable CM and the Honorable Governor. We're process. Matter of another maybe week max. We're going to finish. So what's the status of ArcelorMittal project? No, very good question. So NMDC has in principle agreed. The MOUs will be inked soon in terms of the raw material linkage. Land, already they've come, they've seen the land. The barrage that they need, that they need is also being finalized. So it's an advanced stage. We're hoping that the environmental clearances will be done in the next 6 months. So, and our aim is that production should start by 2029 January. See, Andhra is known for creating records. Example of it is Kia. So the first car of Kia rolled out in 16 months. And that's a history even for Kia in terms of manufacturing. We'd love to do something like that in the steel sector. It's of course a lot more challenging, but we'd love to actually create a history. What our BPCL prepared this already, then it will be materialized. You're asking all confidential information, sir. It is not yet announced. Let the official announcement happen. Yesterday, Priya Patel announced it in the Lok Sabha. No, but we officially. No. So I'm saying officially we'll announce it. Location will be announced. Telugulo chetta inko any other questions in English? Satisfied. Ram is saying it's enough. Nara has given one-liners to most of the questions. I thought that's what you enjoy. Okay.
మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నిన్న నేను అశ్విని వైష్ణవ్జీ గారిని కలిసిన తర్వాత మీతో మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఆ ఇష్యూని నేను ప్రస్తావించాను. ఈరోజు నేను రక్షా మంత్రి మన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కలుస్తాం జరిగింది. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని కలుస్తాం జరిగింది. అదేవిధంగా స్టీల్ మినిస్టర్ మన కుమారస్వామి గారిని కూడా కలుస్తాం జరిగింది. ప్రధానంగా రక్షా మంత్రికి వచ్చేగల 2 విషయాలపైన మాట్లాడాను. ఎన్సీసీని పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రం ప్రోత్సహించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన తెలియజేశాను. దాంట్లో భాగంగా ఒక డైరెక్టరేట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏర్పాటు చేయాలి, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ అని కూడా చేయాలని నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరాను. దానికి అనుకూలంగా ఆయన స్పందించారు. అంతేకాకుండా డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ప్రోత్సహించమని ఒకటి కోరాను. కావాల్సిన ఎకో సిస్టమ్ అనుకుంది. ఆల్రెడీ అనేక డిఫెన్స్ పరిశ్రమలకి మనం భూములు కూడా అనంతపూర్ జిల్లాలో కేటాయిస్తాం జరిగింది. అదొక డిఫెన్స్ హబ్గా ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటే బెంగళూరు సిటీకి వెళ్ళే ముందర ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావచ్చు, ఎకో సిస్టమ్ బాగుంటుందని మంత్రి గారు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అది కూడా ఆయన పరిశీలిస్తారని హామీ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని స్పష్టంగా గత 5 సంవత్సరాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలకు చాలా అన్యాయం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు సకాలంగా మనం వాడుకోలేకపోయారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇవ్వాల్సిన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్లు కూడా ఇవ్వలేదు. దానివల్ల నష్టపోయాం, ప్రాజెక్టులు ముందరికి వెళ్ళలేదు. ఆ నిధులు మీరు క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, మేము పూర్తి చేస్తామని కూడా మంత్రి గారికి హామీ ఇచ్చాం. రాబోయే సంవత్సరాల ఎలకేషన్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెంచమని కోరాను. ఆంధ్ర మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కరికులం ఏదైతే మనం రీవ్యాంప్ చేయాలనుకుంటున్నాం, బలోపేతం చేయాలనుకుంటున్నాం, టెక్నాలజీతో జోడించి విద్యార్థులకి మెరుగైన విద్య అందించాలనుకున్నామో అది ఆయనకి చెప్తాం జరిగింది. ఆయన కూడా ఇమీడియట్గా ఆయన టీంతో కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆగస్ట్ మాసంలో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కాన్క్లేవ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది, మేము చేస్తామని చెప్తాం జరిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో అనేక అద్భుతమైన మోడల్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటి దగ్గర నుంచి మంత్రులు మేము అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ విషయంలో మేము మహారాష్ట్ర నుంచి నేర్చుకున్నాం. అది ఎందుకు జరిగింది, నేను టీమ్స్ పంపించాను. అదే మంత్రులు వస్తే మంచి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటుంది. 2వ రోజు ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ద్వారా ప్రజెంటేషన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని నేను మంత్రి గారిని కోరాను. దానికి ఆయన అనుకూలంగా కూడా స్పందించారు. ఆయన ఒక మాట అన్నారు, టెక్నాలజీ విషయంలో ఎప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుంటుంది, మీరు చేయండి, అది మంచి ఫలితాలు వస్తే భారతదేశానికి మనం తీసుకెళ్ళొచ్చని మంత్రి గారు చెప్పారు. ఇంకో పక్కన కుమారస్వామి గారు కలిసినప్పుడు ఆయన నేను పర్సనల్గా కృతజ్ఞతలు తెచ్చడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది ఎంపీలు మేము అందరం కలిసికట్టుగా గత 8 నెలలుగా చాలా కష్టపడ్డాం. మీ అందరూ తెలుసు, వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంపీలతో ఎమ్మెల్యేలతో మేము అందరం కూర్చున్నాం, మాట్లాడాం, ఎట్లా రివైవ్ చేయాలి, ఆప్షన్స్ ఏంటి మన ముందలా అని డిస్కస్ చేసి అక్కడ నుంచి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అంటే భారతదేశంలో ఎక్కడ జరిగిన విధంగా పద్ధతి ప్రకారం మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ని రివైవ్ చేసే దానికి దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 11,000 కోట్ల ప్లస్ నిధులు తీసుకురాగలంటే అది మెటిక్యులస్గా ప్లాన్ చేసాం. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి గారు, హోంమంత్రి గారు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు, కుమారస్వామి గారు, ఉన్న ఎంఓఎస్టీఎల్ వర్మ గారు సహకారంతో మేము అది సాధించాం. దానివల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల్లో కూడా హోప్ వచ్చింది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మంచి రోజులు మళ్ళీ రాబోతుందని ప్రజలు కూడా గుర్తించారు. ఇట్లా కలిసికట్టుగా మేము పనిచేస్తామని చెప్పాం. మంత్రి గారు కూడా మేము అందరం మాట్లాడిన తర్వాత అనుకున్నాం, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పెడుతున్న పెట్టుబడి కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం పెట్టుబడి కానివ్వండి, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా తిరిగి వడ్డీతో సహా చెల్లిద్దాం, మంచిగా మేనేజ్ చేద్దాం, ఇంకొకసారి నష్టాల్లోకి ఈ ప్లాంట్ వెళ్ళకూడదు, మంచి మేనేజ్మెంట్ తీసుకొద్దాం, క్లోజ్గా మానిటర్ చేద్దామని మేము అందరం కలిసికట్టుగా నిర్ణయం తీసుకుంటాం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆర్సిలర్ మిత్తల్ ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ లింకేజు మిగతా అంశాలపైన కూడా మేము చర్చించాం. దానికి ఆయన 100% ఆయన మినిస్ట్రీ సహకారం ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇస్తాం జరిగింది. త్వరలోనే ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా భూమి పూజ చేద్దామని మంత్రి గారు చెప్తాం జరిగింది. వైజాగ్ స్టీల్ విషయంలో అసలు రెండింటి విషయంలో ఒకటి వైజాగ్ స్టీల్ ప్రైవేట్ పరం కావద్దు అనేటువంటి నమ్మకం మాకు ఇంకా కలగట్లేదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తే తప్ప మీరు నమ్మమని చెప్పంటున్నారు. ఇంకొకటి ఎవరు అంటున్నారు, ఒక్క నిమిషం అండి, ఎవరు అంటున్నారు అన్న ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎవరు 4
చెప్పిన దానికి మీరు నన్ను ప్రశ్నిస్తే ఎట్లా అండి? ఏ కార్మికులతో నచ్చి కలిసారు, అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు, రివైవ్ చేసాం. అరే స్టీల్ మినిస్టర్ వచ్చి ఇంకా ప్రైవేటీకరణ చేయమని చెప్తే ఇంకేం కావాలండి? నాకు అర్థం. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి దాదాపు 13,000 కోట్లు ప్లస్ మేము పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం. ఎవరి కోసం పెడుతున్నాం? ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పెడుతున్నాం, స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకునేదానికి పెడుతున్నాం, కార్మికుల కోసం పెడుతున్నాం. ఇంకెందుకు డౌట్ అండి? ఆర్సిలర్ మిత్తల్ కూడా క్యాప్టివ్ మైన్స్ లేదే. ఐఎమ్ సారీ టు సే, బట్ ఆర్సిలర్ మిత్తల్కి క్యాప్టివ్ మైన్స్ లేదే. సార్, ద రీజన్ ఫార్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇంత నష్టపోయేదానికి కారణం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న మేనేజ్మెంట్ విచ్చలవిడితనంగా ఎక్స్పాన్షన్ కానివ్వండి, అక్కడ జరుగుతున్న ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వల్ల నష్టపోయి. అది చెప్పే కదా సీఎండి విషయంలో చెప్పా, స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొస్తానని చెప్పాం. వర్మ గారు క్షమించాలి, వర్మ గారు, భరత్ గారు పర్సనల్గా మంత్రి గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మీరు మానిటర్ చేయండి క్లోజ్గా, ఎవ్రీ మంత్ రిపోర్ట్స్ చదవండి, ఎంఐఎస్ మీరు రివ్యూ చేయండి, నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. వీ విల్ రివైవ్ ఇట్, విల్ మేక్ ఇట్ స్ట్రాంగ్, విల్ మేక్ ఇట్ ప్రాఫిటబుల్ అని చెప్పారు. అండ్ వీ విల్ డూ ఇట్. ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు కుమారస్వామి గారు వైజాగ్ స్టీల్కి ఒరిస్సాలో క్యాప్టివ్ మైన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటివరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదన్నారు. మరి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారా? అది కొత్త మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది కనుక వీల్ డిస్కస్ ఇట్. 100% అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ క్వాలిటీ ఉండాలి, కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి. ఎక్కడ తక్కువ ఉందో తీసుకుని తప్పనిసరిగా. అండ్ విశాఖ స్టీల్ ఇస్ హై క్వాలిటీ స్టీల్, టెక్నాలజీ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్. సో కాపాడదు. ఇప్పుడు అనంతపూర్ని డిఫెన్స్ హబ్గా చేస్తా ఉన్నాయి. లేపాక్షి భూములు ఇప్పటికీ ఖాళీగా ఉన్నాయి, దాన్ని ఏమైనా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? దానిపైన ఫోకస్ ఉంది. 100% అది కూడా విల్ టేక్ ఇట్ అప్. అది లీగల్ లిటిగేషన్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఏపీఐఏసీ గతంలో ఒక అవసరం కోసం ఇచ్చింది, టైం బార్ అయింది ఆ ప్రాజెక్టు. ఏం చేయాలని మేము చర్చిస్తాం. మన భారత్ ఫౌజ్ కూడా వాళ్ళది అమ్యునిషన్ తయారు చేసేదానికి వాళ్ళ ల్యాండ్ అడితే క్యాబినెట్లో కూడా అది క్లియర్ చేసాం, ఆ ప్రపోజల్ కూడా క్లియర్ చేసాం. సో అక్కడ హబ్ అనేది ఏర్పాటు. రాజకీయ విషయానికి వస్తే ఈరోజు జగన్ గారు కార్పొరేట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. 2.4తో ఎలా ఉందో చూపిస్తాము. త్వరలో 30 సంవత్సరాల పాటు మానే అధికారం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. జగన్ పార్టీ బతుకుతుంది ఏపీలో, బతికే ఉంది. ప్రజలు ఇంకా 1.0 నుంచే కోలుకోలేకపోతున్నారు స్వామి. ఎంతమంది దళితులు